So Primal Race is coming to Southeast Asia, and the first race is going to be here in Phuket in Thailand. I'm here in Unit 27, which is where I like to train. But I thought I'd just show you some of the things that they draw about racing. Hi, Hyra. And the other app is still reloading, so I'm using my browser. Okay. Okay. Okay, that's fine. So start the recording. Need to share request. Okay, so I'm gonna shoot. Okay, so going back to our, can you see? See my Second. voice is actually. Okay. Can you hear me? Hello, I think and sound കുറച്ച് blurred ആണ്. Let me see. ഇപ്പൊ കേൾക്കാം നന്നായിട്ട്. Okay അല്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണ്. Okay, see, so bronze, road to bronze and bronze to silver, and similarly we will also create something from silver to gold. Okay. So this one is silver gold. So this this can be for any number of files, no? So let's say you are dealing with one Okay. file, you will deal with one file. If you are using 100 files, then you will have to try some different logic. Maybe we can't create a lot of we can create hundreds of pipeline like this, but if assume that you are getting files in same format or whatever, so you can do a lot of different things, right? So it's source sync, and we will create a sync which is we already did that. Basically we did a load to Parquet, right? So that is one thing, and then you can use all these items like execute pipeline. So under this pipeline, you can bring in more. So you can open a execute pipeline, open it. See, under execute pipeline, you can add activities. I should be able to edit this. Why is it not loading? Give me a second. Oh no, Richard. Yeah. Okay, so this on the high level, on the basic file loading path. Okay, so in Databricks side, whatever ETL pipeline we create, that one we'll discuss later. So right now, there are, if you want, you can play around with this. You have access to this, right? So you can actually bring in these metadata things to the order. I can show you something I've created already.
See here, I've done a lookup. In this lookup, I'm checking a file, JSON file, and then there is a for each. So inside the for each, it checks for the files, arrival of files in that particular path. And then if the file is already there, then it kind of trigger a copy to bronze. And if it is not triggering properly, if there is an issue, then it writes, ideally it should be an email. Okay, so you see here I'm doing a bronze source and sync. So I'm using quite a lot of parameters here, or so that you don't have to keep. So in a production based scenario, you will not keep file names. You will have a dynamic file names, because you can't go and edit this every point of time and change the file name. Then okay, so file names can change different. So there's called append status, and it writes to some particular file path. Yeah, so this pipeline is something you can look around this pipeline, and then maybe next class we'll try to do few more things, and also on Databricks side. Okay, so maybe we'll do a little bit on Databricks, and then jump back to ADF. Because ADF, you have a lot of features which you don't need to do a lot of features, but there are few features which we majorly use it. We'll stick on to that. Okay. So Okay. under general, you will see all this. Lookup is something we use. Web hook. So if you have to connect to any API and all, it's web. Then yeah, this execute thing is something which we use. I don't know why it is not loading. So usually under execute, you can create a pipeline. Yes, yes. Under execute, we will create a pipeline. The same pipeline can be put under execute. Okay, so here what we can do is, instead of creating new pipeline, uh, where is it? Under execute, you can select this. So which one is that we created? We created it. Okay, because we are already inside this, we can do it. So here I can select a pipeline. So this pipeline, PL load row to run, metadata driven. So this is already here. And let's say I want to run this one inside this. I'll create another execute pipeline. I'll connect to this. So if this is successful, I have to run this. Then under this Okay. again, I'll drop down, I'll take another one. So in production scenario, we'll use these kind of things. So that everything runs in parallel. So you have one thing which deals with a lot of stuff. And the good thing is, like, you can, it's more like reusable. Uh, so this pipeline can be reused inside another pipeline. So for that reason, we kind of use this execute pipeline. Okay, so let's say you have a Databricks job, this one. You can put it under this execute pipeline, something like that. Okay. So next class we'll look into this Databricks, and we will try to learn a little bit more on this. Then slowly we'll do a kind of project and stuff. Okay. So Okay. okay. So we'll connect. രാഹുൽ, Try to. ഈ Ah, പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിന്റെ റെക്കോർഡിങ്സ് വേണമെങ്കിൽ ആ ലിങ്കിൽ കയറി കിട്ടുമോ? പഴയ പഴയ റെക്കോർഡിങ്സിന്റെ ആ, ലിങ്ക്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ. എനിക്ക് 1, 2, 1 വേണമെന്നില്ല, പക്ഷെ 2 കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാനുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാം അയച്ചിട്ടില്ലേ? സോ ഫാർ ഐ ഹാവ് സെൻഡ് എവറിത്തിങ്, റൈറ്റ്? ആ ആ ആ ഓ ആ. നോ, ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഗിവ് യു. അല്ല, ഇമെയിൽ അയച്ചിട്ടില്ല, എനിക്ക് I'll ചാറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു. okay, okay, okay. Let me. I'll share you. I'll share you the. ഓക്കെ I ഓക്കെ. have uploaded somewhere. From there you can get it. No? So you will not be able to download from the one. ഞാൻ തന്ന ലിങ്ക് നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇല്ല ഇല്ല തോന്നുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ എന്നാ നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ ഞാനൊരു ഷെയർ ചെയ്യാം, ഒരു നോക്കിയിട്ട്. ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ. പറയൂ. ഞാൻ എൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറിലുള്ള ഫ്രണ്ടിന്റെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കോഡ് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടായിരുന്നു,
അവരെല്ലാ പൈത്തൺ കോഡ് എഴുതുന്ന എല്ലാ ഫങ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് എഴുതാറ്. എല്ലാ എങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ല? ആ, എവിടെ? അല്ല, എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട്. അവൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട്. അപ്പം ഉം, ഉം. അവര് പൈത്തൺ കോഡൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ, പൈത്തൺ ഓർ ജാവ എഴുതുമ്പോൾ എല്ലാം ഫങ്ഷൻ ഓർ ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് അവര്. ഞാൻ കേട്ടെ നമ്മള് ആ, നിനക്കിപ്പം ഇഫ് യു ഗുഡ് ഇൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദോസ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. ഓക്കെ. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം ഡേറ്റാബ്രിക്സിന്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റാബ്രിക്സിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ ഇഫ് യു ആർ ഗുഡ് ഇൻ പൈത്തൺ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ പൈത്തൺ. ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഡേറ്റാബ്രിക്സിൽ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് എ ബ്രോൺസ് ടു സിൽവർ പൈപ്പ് ലൈൻ. ഓക്കെ, ഓക്കെ. കാണുന്നുണ്ടോ? സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? സ്ക്രീൻ ലോഡിംഗ് ആണ്. സ്ക്രീൻ കാണാം, പക്ഷെ ഇത് ലോഡിംഗ് ആ തോന്നുന്നു. നോട്ട്ബുക്ക് അല്ല, വർക്ക് സ്പേസ്. You see this? ആ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതൊരു ബേസിക് ബ്രോൺസിന്റെ ലോഡിംഗ് ജോബാണ്. ഓക്കെ, ഉം, ഉം, ഉം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പൈത്തൺ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഡേറ്റ സെറ്റിനെ എനേബിൾ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ. ഡേറ്റ സെറ്റ് ബേസിക്കലി ഈ ദീസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആർ കമ്മിങ് ഫ്രം ദിസ് ഫയൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ കോൺഫിഗ് ഫയൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ കോൺഫിഗ് ഫയലിനെ വിളിച്ച് ഇതൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ കൈൻഡ് ഓക്കെ, ഓഫ് ഓക്കെ. ക്വാളിറ്റി പൈപ്പ് ലൈൻ. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് പൈപ്പ് ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഈ കോൺഫിഗ് ഫയലിലെല്ലാം കൊടുക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓക്കെ, ചെറിയ ഓക്കെ. ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതിയ പോലെ എഴുതും. പക്ഷെ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു റൈറ്റ് ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ, യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ഡു ഇറ്റ്. ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ്, നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ ടീമിൽ എല്ലാവരും ആർ ദേ റിയലി എഫിഷ്യന്റ് ഇനഫ് ഓർ ആർ ദേ ഗുഡ് ഇൻ പൈത്തൺ, ഉം, ഉം. ദെൻ ഇറ്റ് മേക്ക് സെൻസ്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം പൈത്തൺ കോഡ് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, if someone is maintaining the code and if he is not good with Python, then you will have a problem. മനസ്സിലായില്ലേ? യെസ്, യെസ്, അപ്പൊ യെസ്. നമ്മള് സാധാരണ SQL കോഡാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് മാക്സിമം SQL ബേസ്ഡ് കോഡ് എഴുതുന്നതാണ് എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. ബേസിക്കലി ഐ എം നോട്ട് എൻ കൈൻഡ് ഓഫ് അതെ, അതെ, ഡെവലപ്പർ. അതെ. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ ഡേറ്റ എഞ്ചിനീയർ ക്യാൻ ബി എ ഡെവലപ്പർ യെസ്. എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഗൈ, ഓർ യു ക്യാൻ ബി ജസ്റ്റ് എ ഡേറ്റ എഞ്ചിനീയർ വിത്ത് SQL സ്കിൽ. അപ്പൊ നമുക്കൊരു SQL സ്കിൽ ഉള്ളെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് SQL കോഡ്സ്. അപ്പൊ എന്റെ കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ കുറെ SQL ക്വരീസ് ആണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ ഡേറ്റ ബ്രിക്സ് ഡേറ്റ ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. യു ആർ റൈറ്റിംഗ് സംവെയർ. ഇഫ് യു ഹാവ് ടു ഡു എ ലോജിക്, യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് റൈറ്റ് SQL ഓർ പൈത്തൺ. ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു. യെസ്, യെസ്, അപ്പൊ അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ കമ്പനി റിക്വയർമെന്റും ആണ്. സ്കിൽസ് ഓൾ മാറ്റേഴ്സ്. മനസ്സിലായില്ലേ? യെസ്, അപ്പം ഓക്കെ. അത് അങ്ങനെയാണ് ശരിയാണ്. അതിന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരല്ലോ, ലോങ് ടൈമിൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നീ വന്നിട്ട് ഫുൾ പൈത്തൺ കോഡ് എഴുതിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി. Okay, and the people who are already working in the company, they are not Python friendly guys. They are into SQL. Then അവർക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കോഡ്. അതാണ് ഓക്കെ, അതിന്റെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ ഓക്കെ, അത് ഓക്കെ. ഡിപ്പെൻസ്. അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ദേ ഓൾവേസ് സ്റ്റിക്ക് ടു ദ കോഡിംഗ് വെയർ Python, they use Python class and all, because they build products. If they are building a proper products, then they actually use class and function and all. Okay. Okay. യെസ്. ശരി, ഇന്ന് നമുക്ക് നാളെ വിൽ ട്രൈ ഓക്കെ, ടു കണക്ട് ടുമോറോ മാൻ. ഓക്കെ. ഞാൻ വർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ആ, കുറച്ച് ഇല്ല, ശരിയല്ല. ഓക്കെ, രാഹുൽ. എനിക്ക് ഓക്കെ. എനിക്ക് എനിക്ക് പ്രീവിയസ് ലിങ്ക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അയച്ചു കേട്ടോ. പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് അല്ലേ വേണ്ടേ? അതെ, അതെ. ഞാൻ ഇതും കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചുതരാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ശരിയടാ. ഓക്കെ. ഓക്കെ. താങ്ക്സ്. ബൈ.